and welcome to the program. The past weeks have been ones of change and celebrations within the country, and the festive spirit still prevails. The spotlight is on the soldiers who fought so hard for the country, those who have lost their lives and those who have returned as war heroes. In our first report this week, we take a look at two events held in their honor. One which displayed both the public's and government's appreciation of their service, and the other which was held by the army itself. On the 22nd of May 2009, hundreds of thousands of people from around the country took part in an 8-mile procession from Campbell Park, Borella to the Parliament grounds as a show of gratitude and support to Sri Lanka's fighting forces. And the rally is not belongs to one particular party or one alliance. It's for all people, right? It's a common rally. So then you can see many people from all quarters of the island are participating in this procession. I'm not living here. I came for a holiday and I feel so good that I am here at this moment to celebrate this with all the people. I feel so happy, you know. So I just want to participate in this whole thing. It rained during the course of the day, but the multitude surged ahead regardless of the downpour, united in their eagerness to be a part of a historic event. Some were parents and spouses of deceased war heroes, others were well-wishers, but no matter what the connection, they were all sympathetic and concerned, not only for the soldiers who had lost their lives during the war, but also for those who were critically injured, as well as for those who had survived. As the procession continued, they were brimming with positive opinions on how the soldier community should be honoured and assisted in the future. මේක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විසින් කළ යුතු හොඳම අවස්ථාව තමයි. මේක අපේ රණවිරුවන් නිසා මේ රට වෙනුවෙන් සියලු මේ රටේ පුරවැසියෙක් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම උත්තමාචාරය තමයි අද රණවිරුවන් වෙනුවෙන් මේ කරන්න පුළුවන්. එපමණක් නෙමෙයි. ඒකනේ ඒ සඳහා අපේ ඉතාමත් ආඩම්බර වෙනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න ලැබීම ගැන. මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන අපේ ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ තව ඒ රණවිරු පවුල් වල නිවාස ව්‍යාපෘතිය උදව් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මම දැන් අපේ බුද්ධිමතුන් අපිට පෙන්වලා දෙයි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕන කියලා. ඒ හැම දෙයකටම උදව් කරන්න අපි ලෑස්ති ලංකාවේ පුරවැසියන් විදියට. Throngs of people continued to make their way to the Parliament grounds throughout the course of the day. In the meantime, politicians and other dignitaries who were already present at the grounds welcomed and addressed the overflowing crowds. Presiding over the occasion was His Excellency President Mahinda Rajapaksa, who, in his capacity as Commander-in-Chief of the Armed Forces, addressed the nation, vowing to protect and ensure the well-being of all soldier families. රණවිරුවෝ දහස් ගණක ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා ලෝකේ හොඳම ශක්තිමත්ම විනයක් තියෙන හමුදාවක් හැටියට සරන් කළා වර්ණවත් කළ කොඩියයි කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා අපි හැම හුස්මක් ගන්න හැම වෙලාවකම මේ වීරයන් සීපත් කරගන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පව් ඔවුන්ගේ දරුවන් රැක ගැනීම මේ ජාතියේ යුතුයකමක්. While this event was a display of the public support of the troops, 6 days later, on the 28th of May 2009, the army organized a large-scale saluting parade to pay tribute to their own. Held at the army headquarters, over 1,200 soldiers belonging to infantry and other regiments serving in the Vanni marched in strict time in front of fellow troops and saluted the army commander, General Sarath Fonseca, in a show of the skill and discipline that made them able to the LTTE. මෙම දෑවැන්ත පෙළපාලිය පැවැත්වීමේ අරමුණ පුරා වසර 30කටත් අධික කාලයක් අපගේ මාතෘ භූමියේ ඒකීභාවයට
හා ස්වෛරීත්වයට තර්ජන එල්ල කරමින් අපගේ සහෝදර ජනතාවට සාමකාමීව දිවිගෙවීමට තිබූ නිදහස හා ඔවුන්ගේ සියලුම මානුෂික අයිතිවාසිකම් අහිමි කරගත් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාන්වල නිරතව සිටි ද්‍රවිඩ ඊලාම් විමුක්ති කොටි නම් වූ කුරිරු ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය සම්පූර්ණයෙන්ම පර්දවා අතුගා දමා හමුදාව ලබාගත් ජයග්‍රහණය සැමරීම හා එම ජයග්‍රහණයට කැපවීමෙන් උරදුන් සියලුම රණවිරුවන්ට අපගේ උපහාරය පුද කිරීමටයි. 10 soldiers from prominent divisions of the army were honoured with silver parchment scrolls for their invaluable leadership and service at the forefront of the deciding battles between the army and the LTTE. Casualty figures read out at the event were a grim reminder of what the war and its victory had cost. From 2006 up until the present, commonly known as the fourth installment of the War for Elam, 190 officers and 5,200 soldiers lost their lives, while 27,000 were maimed for life. මෙම සටනෙන් ජයග්‍රහණය ලැබීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වූයේ විශාල වශයෙන් හමුදාවට අලුතෙන් බැඳුණු සෙබළුන්ගේ කැපවීමය. ඔවුන් අපහා එක් නොවන්නට මෙම සටනේ අවසානයක් දැකීමට නොහැකිව සිටීමට පුළුවන්. නොහැකිව තිබීමට පුළුවන්. ඔවුන් සියලු දෙනාටත් ඔවුන් මෙම සටනට යොමු කිරීම ගැන ඔවුන්ගේ උදාර දෙමාපියන්ටත් පවුල් වල සමාජිකයින්ටත් මාගේ උපහාරය පුද කරමි. The battle-hardened war veterans were smiling as they were greeted and congratulated by family members at the end of the day. In the eyes of the nation, they are heroes. The reason Sri Lanka finally has a real chance for the peace and development it lacked in the past 30 years of war.